మీరు ఎందుకు చేస్తారో చెప్పండి. హాయిగా పడుకుని లై డౌన్ చేసేసారు. అవును, కూర్చుని ఎందుకు పడుకోవడం అని. దీస్ ఆర్ ది ఎక్సర్సైజెస్ ఫర్ మై ఫింగర్స్ బికాస్ ఐ హావ్ ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్. జస్ట్ వాంట్ టు make them stronger by using my fingers, putting into action. Fresh juice. It doesn't contain any preservatives. Fresh squeezed So I don't buy lemon juice. ready-made ones. I buy fresh lemons and squeeze the lemon juice. Brown. Nice. So you prefer doing this to buying lemon juice? The ready-made juice ante I can use any time kada. For poha, making lemon rice. So this is better than buying the ready-made. Ready-made contains preservatives. Okay. And it tastes different? It tastes different also, yes. But this is laborious work. Indians prefer fresh ones. We don't go for frozen ones. I have to buy this a new one. It's very, very, very old. How old? ఆ కాలంలో నిమ్మకాయలు అంత సైజులో ఉండేవేమో, అందుకని చిన్నది కావాలి. You need a small one. Oh, that's nice. Bounty. Very nice. How many more? Two. Bounty. బాగానే వచ్చింది, బాగుంది. Bounty. అయిపోయింది. అయిపోయింది కాదు, ఇంకా తీస్తాయి. I see. దీంట్లోంచి కూడా వస్తాయి ఇంకా. మళ్ళీ దాంట్లో పెడతారా? అందులో పెడితే రాదు, చేతితో పిండాలి. No, she has to squeeze them again. There's more that she can get out of them. More juice.
పడుతుంటే ఇలా నిన్నటి నుంచి ఇలాగ టేబుల్ మీద ఉంది. సో దీనికి మోక్షం కల్పించాలని కూర్చొని She said they've been on the table since last night and she needed to. Clear the table. Yes. Before they dry up these lemons. మన మాధురి వాళ్ళ ఇంట్లో మంచి నిమ్మ చెట్టు ఉండేది. బట్ వాళ్ళు ఇల్లు ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు చెట్టు కొట్టేశారు. Oh. చాలా ఫ్రెష్ స్మెల్, పెద్ద పెద్ద కాయలు. That is how you make nimma rasam. Maximum use. Maximum. Taking out the juice. Ba. పడేసి ఉంటే అవన్నీ వేస్ట్ అయిపోయేది. అవును.